नेक्स्ट क्वेश्चन करूया. क्वेश्चन नंबर 35. प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी. ओके, सो हांगा ती बरयता. ओके, सो जो आयडेंटिटीज आमकां खबर आसा ते म्हणजे 1 + tan स्क्वेअर थिटा इज cot स्क्वेअर थिटा, रायट? सो वील स्टार्ट विथ दॅट. आणि 1 + cot स्क्वेअर थिटा जातलो tan स्क्वेअर थिटा. ओके, सो आतां हेका आमी सिंपल फॉर्मान हाडया. सिंपल फॉर्मान म्हणजे कितें करप? tan क्यूब थिटा आसा तो हांव sin क्यूब थिटा अपॉन cos क्यूब थिटा बरयतलें. ओके, आनी cot स्क्वेअर थिटा आसा तो हांव बरयतलें सॉरी, 1 + tan स्क्वेअर थिटा इज sec स्क्वेअर थिटा आनी हांगा जातलो हो cosec स्क्वेअर थिटा. ओके, सो हो जातलो 1 अपॉन cos स्क्वेअर थिटा. This also you have to write cos cube theta upon sin cube theta 1 upon sin square theta. Okay, आणि हो आसा तो उलटो जातलो. ओके, सो कट करपाचे. So you'll get sin cube theta cos theta plus cos cube theta upon sin theta. Okay, क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यार कितें जातलें? sin into sin, so sin raised to 4 आनी हो जातलो cos raised to 4 cos theta into sin theta. आतां हेका रिड्यूस करूंक जाय. आतां हे कशें दिलां तेंच्यांनी? तर सायन स्क्वेअर थिटाचो स्क्वेअर आनी कॉस स्क्वेअर थिटाचो स्क्वेअर. आनी हें आमकां खबर आहा की a + b द होल स्क्वेअर इज a स्क्वेअर + 2ab + b स्क्वेअर. करेक्ट? सो हांगा आमचो a आनी b कितें आतां आमकां कळ्ळो. सो हांगा जर हांवें घातलें sin स्क्वेअर थिटा प्लस cos स्क्वेअर थिटा द होल स्क्वेअर इक्वल टू sin स्क्वेअर थिटा स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स sin स्क्वेअर थिटा इंटू cos स्क्वेअर थिटा प्लस cos स्क्वेअर थिटा द होल स्क्वेअर. ओके, sin स्क्वेअर थिटा प्लस cos स्क्वेअर थिटा युजींग आयडेंटिटी 1 जातलो. 1ाचो स्क्वेअर 1च आनी हो जो टर्म आसा तो आमी हांगा हाडपाचो. सो -2 टाइम्स sin स्क्वेअर थिटा इंटू cos स्क्वेअर थिटा. ओके, उरता कितें? sin स्क्वेअर थिटा द होल स्क्वेअर प्लस cos स्क्वेअर थिटा द होल स्क्वेअर. ओके, सो in place of this you have to write 1 - 2 sin स्क्वेअर थिटा इंटू cos स्क्वेअर थिटा. सो हो प्रूफ मातसो लेंदी आसा. इफ तुमी सगळ्यो आयडेंटिटीज ऑर खुबशी प्रॉब्लम सॉल्व केल्या न्हू जाल्यार तुमकां हे इजिली कळटलें. ओके, आतां जर आमी हे स्प्लीट केले 1 अपॉन cos थिटा इंटू sin थिटा -2 sin स्क्वेअर थिटा इंटू cos स्क्वेअर थिटा अपॉन cos थिटा इंटू sin थिटा
हो कितें जातलो 1/cos theta is sec theta into cosec theta minus 2 times sin theta into cos theta. आणि तेच आमकां प्रूव करपाचें आसलें. सो दिस इज अवर RHS. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पळोवया. The angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground 60 degree from a point Y which is 40 meter vertically above point X. The angle of elevation of the top Q of the tower is 45 degree. Find the height of the tower PQ. Okay, so 36. आता तेंच्यांनी खंयचे हे दिला from a point Y which is 40 meter vertically above the point X. So here distance दिला 40 meter. The angle of elevation of the top Q of the tower. This is the top of the tower. Find the height of the tower PQ. So PQ height काढूंक लायल्या. ओके, सो हांगा आमच्याकडे 2 ट्रायंगलां आसा. एक आहा ते 60 डिग्रीचे, एक आहा ते 45चे. आता ही जर 40 मीटर आहा आनी स्ट्रेट लायन न्हू 90 डिग्री आहा जाल्यार हो बी जातलो 40 मीटर. ओके, सो आमकां काडचें कितें पडटलो QM. लेट QM बी X, स्मॉल x. ओके, सो इन ट्रायंगल 2 ट्रायंगलां आसा रायट. YMQ. सो आमकां कितें जाय QM 1045 is QM upon YM. YM is X and QM is also X. QM X घेतला आमी आणि YM 1045 is 1. सो हितूनसून आमचो YM बी X जातलो. ओके, हो बी X जातलो. आता आमी घेवया हो X जाल्यार हो बी X. ही X आसा तो बी X जातलो. करेक्ट. So triangle QXP 1060 degree opposite upon adjacent. Okay, 1060 √3. QP 40 plus X आणि PX आसा तो X. ओके, सो आमकां हांगासर X इक्वेट करपाक मेळटा. ओके, हो X हांगा व्हरा कितें जातलें √3x 40 plus X. ओके, सो हितूनसून तुमी X फायंड आउट करूं शकता. -x 40. So this will be X √3 minus 1 equal to 40. सो तेंच्यांनी थंय √3चो वॅल्यू दिला 1.73 तो घालपाचो. सो 1.73 minus 1
So 0.73. So x is 40 upon 0.73. ओके. सो आता हे पॉइंट काढून उडोवपाक इंटू 100 करचो पडलो. सो दिस विल बी 4 into 1000 upon 73. आता हे डिवाइड करा. $73 to ओके आय विल टेक 4000. 4000च घेऊया. 73 टू जा 73 5 जा 365. 350. So 73 4 जा 292. 580. 73 6 7 जा 7 जा जातलो. और 8 जा 8 जा चड जाता. सो 7 जा 54.7 येता एक्स. 54.7 मीटर. सो आतां आमकां एक्स मेळ्ळा म्हणजे क्यू एम मेळ्ळा. फूल कितें जातलो पी क्यू विल बी 40 प्लस 54.7. सो दिस इज 94.7 मीटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पळोवया. अ टेस्ट ट्यूब कन्सिस्ट ऑफ हेमिस्फियर and a cylinder of diameter 7 centimeter. If the capacity of the test tube is 5159 upon 6 centimeter cube, find the height of the test tube. ओके. हे सारकें तुमकां दिसचें सो हांव हे सारकें ड्रॉ करून दाखयता कितें दिलां तें. सो हो एक टेस्ट ट्यूब आसा. टेस्ट ट्यूब म्हणजे तो सिलिंडर प्लस हेमिस्फियर आसता, रायट. टेस्ट ट्यूब कन्सिस्ट ऑफ अ हेमिस्फियर एंड सिलिंडर ऑफ डायमीटर 7 centimeter. सो हेजो फूल डायमीटर दिला तेंच्यांनी 7 centimeter. नाव इफ द कॅपॅसिटी ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कॅपॅसिटी म्हणजे व्हॉल्यूम दिला, व्हॉल्यूम ऑफ द टेस्ट ट्यूब. Okay, you have to find the height of the test tube. Height of the test tube full height काडपाक लायल्या. Okay, so ही इतली हायट आमकां कळटली. दॅट इज जितलो रेडियस दिला तितली ही हायट आसतली. सो सिलिंडर एंड हेमिस्फियर diameter is given. So radius is 7/2. Correct. दोगांचो रेडियस सेम. सो हो 7/2 आसा, which is 3.5. करेक्ट. सेंटीमीटर. सो इतली हायट आमकां कळ्ळी. आतां आमकां हायट ऑफ द सिलिंडर काडूंक जाय. ओके. सो यू कॅन यूज द फॉर्मुला वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब is equal to volume of cylinder
plus volume of hemisphere. Okay, volume of cylinder pi r square h plus, so height हांव h1 घेता एंड नाका गरज ना कित्याक हायट एकूच आसा न्हू आमचे कडेन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर इज 2/3 pi r cube. Okay, this is given, so 5159 upon 6. Pi you can take common, r square you can take common, so h plus 2/3 r utlo. (22/7) r square 7/2 7/2 h काढूंक जाय. ओके, कितें कट करूं येता तें कट करा. सो हे नंबर ह्या सायडीन हाडपाचे. 2/7 into 1/11. सो हो कट जातलो. 3 एके 3 2 3 7 21. 3 एके 3 जायना. 7 जातलो. 7 7 49. 2 7 3 21 जाता. 7 7 2 उरले. 7 3 21 4 उरले. 7 7 737 येता. एंड वॉट अबाउट 11? 11 कट जाता तो 11 जावचो. 7 7 जाता. 67 येता. 67 upon 3 आनी हो ह्या सायडीन घेत जाल्यार 7 upon 3. So 67 minus 7 is 60. Height is 20. So height of the cylinder is 20. So total height is 20 plus 3.5. 23.5 centimeter. Okay. Next question आसा तो लॉगाचो आसा. Evaluate the following expression by using logarithmic method. Okay, let's do it. 38 87.63 into cube root of 0.0078 upon 45.35. Okay. Let x equal to this. So log x equal to log 87.63 plus cube root म्हटल्यार 1/3 येतलो. log 0.0078 minus log 45.35. Okay. 87 under 6. पहले कैरेक्टरिस्टिक बरोवया. 1 87 under 6 9425
under 3 1. So 9 4 to 6. Then this is 3 bar point 78 under 0. 78 under 0. 8 9 to 1. Minus 45 under 3. 45 under 3. 6 5 6 1 plus under 5. Main difference 5 5. 6 5 6 6. ओके. सो हो आमी डायरेक्टली डिवायड करू शकता कित्याक हो 3 3 कॅन्सल आउट जातलो. ओके. सो 3 2 6 7 8 2 3 7 1 3 9 27 2 3 7 21 1 3 त्रिकण 2973. So 1.9426 plus 1 bar 0.2973 minus 1.6566. कॅरेक्टरिस्टिक्स सगळे सायडीक काडया. 1 -1 आणि हो -1. 0.9426 plus 0.2973 minus 0.6566. ओके. आणि हो कॅन्सल आउट जातलो. हे दोन्ही ॲड करा. $1.2399 minus 0.6566. Okay, so this is -1 plus 1 plus 0.23996566. So this 2 हे कॅन्सल आउट जाले. हेका मायनस करपाचो. 6566 minus 0.2399. 0.4167. ओके. मायनस आसा. एंटीलॉग मायनसान येना. सो हांगासर +1 -1 करूं. सो 1.0000 minus 0.4167 3 3 8 0.5833 -1. So this is 1 bar 0.5833. Okay, so antilog of this number you have to find. So antilog of 58 under 3 under 3. 58 under 3. 3828 under 3. 3 3831. So 3.831 into 10 raised to -1. Okay. So -1 म्हणजे हो पॉइंट एक हे शिफ्ट जातलो. So 0.3831 is the answer. Okay. Okay, so next question dila. PQR is a triangle in which FKC are the midpoints. Okay, so हे PQR triangle असा आणि FK आणि C हे midpoints असा त्या सायडींचे. So if the coordinates are given P, Q आणि F दिला जाल्यार तुमकां फाइंड आउट करूंक जाय पॉइंट C, पॉइंट R आणि लेंथ ऑफ CK. ओके.
सो हो क्वेश्चन आसा आमचो कोऑर्डिनेट जॉमेट्रींतलो. सो दिस इज बेस्ड ऑन मिड पॉयंट थियरम हांगा आमी यूज करूं शकता. सो क्यू आर हाचो मिड पॉयंट जातलो एफ. सो हांगा मिड पॉयंट यूज करून आमी आर काडूं शकता. करेक्ट. आर मेळ्ळो, पी आसात, सो सी मेळटलो. ओके. आनी लेंथ सी के काडूंक लायला, सो के बी आमकां तसोच मेळटलो पी क्यूचो मिड पॉयंट यूज करून. ओके. सो वील स्टार्ट विथ क्यू आर. So f is the midpoint, 2, 2, x1 plus x2. Suppose हांवें हो घेतलो x1, y1. ओके. सो आतां इक्वेट करपाचो हो x पॉयंट आनी y पॉयंट. टू टू जा 4. सो x1 येतलो 4 minus 5 1 आनी y1 येतलो 10. ओके. सो हो पॉयंट आमकां मेळ्ळो. पॉयंट R is -1, 10. Okay. Next we have to find point C. So second one we are taking PR, midpoint of PR. So C point I will take x0, y0. Okay. आणि हो point आमकां मेळ्ळा. So -1 -3/2, 10 + 2/2. Okay. -2, 6. ओके. हो बी पॉयंट मेळ्ळो. आतां आमी के पॉयंट काडया यूजिंग मिड पॉयंट फॉर पी क्यू. -3 + 5/2, 2 - 6/2. 1 - 2. Okay. Now we have to find length CK. So using distance formula. So K चे point आसा 1 - 2. So x1 - x2 the whole square. -2 plus -1 -3, 6 plus 2 8, 64 plus 9 73, sorry, units. Okay.